community, especially those who speak upon Oromo and Amharic. Maqaan kiyyaa Darajjeen jedhama. Community liaison yookaan uummata kan naannoo uummataa wajjin hojjedha. Akka community liaisonii ta'ee galgala kana immoo waa'ee COVID-19 isiniif ibsuudhaaf asinitti argameera. Galatooma. Karen? Hi everyone, my name is Karen Brownson and I work for Public Health Seattle and King County. I'm part of our COVID-19 Speakers Bureau and I'm here to answer questions that you have about the COVID-19 vaccines. If I don't know the answer to your question, I can find someone who does. I'm glad to be here. Thank you. Yeah, Karen jedhamti isin waajjira fayyaa King County irraa asitti argamtee gaafiiwwan isin waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa qabdan deebisuudhaaf as jirti. Waan isin na gaafatte yoo gartee deebiitti dhabe nama biraatiin ifi dabalaa jette. Vera, can you introduce yourself? Yes, hello everyone. My name is Vera Jaguna. I work with the City of Seattle at the Department of Neighborhoods, and I manage the Community Liaison Program. Thank you. Yeah, Vera, wajjira magaalaa Seattle keessatti wajjira waa'ee naannoo hojjetu keessa hojjetti. Qindeessituu argitee hawaasaa, qunnamtii hawaasaatii fi namoota hawaasa gargaaranii irratti hojjetti. Department of Neighborhood bakka buutee as jirti jechuudha. Wajjira naannoo bakka buutee as jirti jechuudha. Peggy, can you go ahead and introduce yourself? Yes, thank you. Hello, everybody. My name is Peggy. I'm with the City of Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs. Our office works with the Department of Neighborhood and King County Public Health to host COVID information sessions, and this is one of them. Happy to be here. Thank you. Peggy jedhamti isin waajjira baqattootaa fi godaantota magaalaa Seattle dhimma baqattootaa fi hooggantoota dhimma baqattootaa fi godaantota magaalaa Seattle irraa marii waa'ee COVID kanarratti geggeeffamu waajjira fayyaa King County fi waajjira naannoo waliin ta'uudhaan kan qindeessitu isiidha jechuudha. Thank you, Peggy. Jessica? Hello, everyone. This is Jessica Sidhu. I work alongside with Peggy at the Office of Immigrant and Refugee Affairs. Great to see everyone today, and thanks for joining us. Thank you, Jessica. Adam is the host of this session, and he is the director and editor-in-chief of Media FURMATA. Can you briefly introduce yourself, Adam? Hello, my name is Adam. Thank you for trying to reach out to our people and make awareness of what vaccination is, all that. I really appreciate. Thank you. And also, I'm so honored to host this session, and we can do many sessions in the future hosting. Thank you so much. Maqaan kiyya Adami na beeytanii warra Media FURMATaati. Hawaasni kiyya na beeka jedheetiin bikka sagantaa kana abduu kenna wajjin qopheessuu fi gammachuu guddaan dhaga'ama. Isin cuftu galatoomaadha. Gaafii yoo qabaattan gama Facebook illee gaafachuu hin dandeettanii gama Zoomiitiin sila yoo Zoomii keessa jiraattan harka baaftanii gama kaaniin katabdanii gaafatanii. Thank you much. I think, is there anyone who didn't introduce him or herself, or? Yeah, I mean, from the guests, of course, there are a lot of members already in. Yeah, so, okay. Hayye ulfaadha galatooma sagantaan akkuma duratti isinii kaafne waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti odeeffannoo talaallii COVID-19 irratti odeeffannoo isinii kennuu fi namoonni ogummaa waan kanaa qabanii fi sadarkaa bulchiinsa magaalaa Siyaatilitti waan kana qindeessan sagantaa kana isinii qopheessanii haa galatoomanii jenna. I'm just really would like to thank everybody from different departments and agencies
coordinating this session, and I'm just briefly introducing the purpose and the objective of this session. So I will just do the presentation in Afan Oromo, and then we will jump to the Q&A program, and people can ask questions, and we together and with Karen can answer a few questions, because I feel that our communities already started vaccinating themselves this COVID-19 pandemic. So there is a little bit awareness in our community. So I hope the session will be very smooth and forward. So let's start the presentation in Afan Oromo. Does this work, Vera? Yes, you're good to go. Go for it. Okay. Namni mute, namni Adam namota mute godhat nama background ina kan jane jechuudha. Okay. Assalamu alaikum. Salam. Alaikum salam. Akkuma duratti isinii kaase Abdul, go ahead. Unmute yourself. Go ahead, Abdul. Yeah. All right. Talaalli COVID-19 irratti gaafiiwwan hedduutu jira. Namni gaafii adda addaa qaba. Gaafiiwwan qabdan sana asirra kaaftanii ogeessi isiniif deebisa jechuudha. I don't know. Okay. Kanaafi keessumattuu talaalli fudhachuu irratti shakkiitu jira. Shakkiin kun amanamummaa argitee kanaan dura sirnicha irratti sirna talaalli irratti hawaasni qaburraa ka'uudhaan COVID vaaksiinii dhukkuba COVID kana yookaan immoo talaalli isaa fudhachuu irratti rincicaatu jira. Rincicni kun yookaan immoo shakkiin gama talaalliitiin jiru kun maalirraa ka'aa ka jedhu asirratti kan laallu ta'a. Wanti ka'umsi gartee shakkii talaalliidhaa walumaa galatti sirna talaallii kanaan dura dhiibbaa mirgaatiin wal qabate sirnootaatiin wal qabatu irratti keessumattuu hawaasa baqattootaa fi namoota adiin ta'een biratti talaalliin kun ija shakkiitiin laallamaa turuu isaati asirratti kan ibsu. Karaa biraatiin ammoo rakkoon adda addaatiis gama maallaqaatiinis akka jiru fi talaallii kanaan wal qabatee haalli mijaan akka hin turre kun ammoo sababa shakkii kanaatis akka ta'e kaasuun hin danda'ama. Kanatti aansinee qilleensi siyaasaa biyya kana keessatti deemaa tures keessumattuu sirna duraa irratti shakkiin guddaan akka gama talaalliitiin uumamu gumaachee jira. Kabiraa immoo odeeffannoowwan dharaa gartee ka sooshaal miidiyaan haa ta'uu odeeffannoo adda addaatiin odeeffannoowwan dharaa kan faca'aa turani sababa gartee talaallii kana hawaasni akka shakku namni akka shakku taasisanii jiran jechuudha. Kanaaf shakkiiwwanii fi rincica hawaasa keessa jiru. Keessumattuu hawaasa adiin ta'een bira jiru. Warra people of colors jennuun warra baqattoota bira jiru, warra laatinoo bira jiru. Isa kana cabsuudhaaf maaltu hojjetamaa ture gama fayyaa hawaasaatiin waan hojjetamaa ture asirratti kaa'uudhaaf yaaliin godhamee jira. Komiiwwan sanniin dhageeffachuu bakka gartee gargaarsa maallaqaa sababa hanqina maallaqaatiin talaalliin kun boodatti harkifate gargaarsa maallaqaa kennuudhaan talaalliin namoonni akka talaalaman taasisuu leenjii kennuu karaa biraatiin ammoo namoota gartee shakkii kana qaban ofitti dhiyeessanii gorsuudhaan itti gaafatamummaa baachuudhaan bifa saniin talaallii kanarratti hawaasni amantummaa akka horatu taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa turee jira jechuudha.
Kanaafuu maaliif talaalliin COVID amanamaa ta'a? Akkamitti talaallii kana hawaasni fudhatee itti amanee itti fayyadamuu danda'a kan jedhu irratti ilaalla. Gaafiin mallattoon gaafiidhaa sanii fi asirratti faayidaan isaa maali kan jedhus afaan Oromootiin kaa'amee jira. Walumaa galatti talaallii jechuun dhukkuba ofirraa ittisuudhaaf dhukkubni akka nu hin qabne dursinee of eeggannoo cimaa taasisuudhaaf talaalamna jechuudha. Qorichaa miti talaallii jechuun prevenshiniidhaaf itti fayyadamna. Prevenshini jechuun ittisaaf. Kanaaf talaallii gartee akkuma talaallii biraa talaalliin dhukkuba COVID-19 kuni marsaa lamaan kennama. Marsaa lachuu doozii lachuu gartee kan fudhatan yoo taate du'aatii fi dhukkubsatanii hospitaala seenuu irraa nama baraara jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa doozii lamaan yookiin marsaa lamaan talaallii dhukkuba COVID kan fudhannu yoo ta'e guutumaa guututti dhukkuba kanarraa ifittifnaa jechuudha. Kabiraa talaalliiwwan gareewwan namoota adda addaatiin kennaman bu'aa qabeessummaan isaanii qoratamee jira. Akkanumaan talaalliin kun bu'aa qabeessa jedhamee kan uummatatti gadi bu'u miti. Qorannaan gahaan irratti geggeeffamee namoota adda addaatiin qorannaan cimaan irratti geggeeffamee talaallii baheedha. Kanumaafuu gareen gosoota adda addaa irraa walitti ba'an namoota gartee umriin isaanii 65 manguddoota umriin isaanii 65 ol ta'eef namoota rakkina gartee argaatii fi ulfinna qaama isaanii adda addaa irratti yaaliin godhamee jira. Namoota rakkoowwan fayyaa qaban, namoota rakkoo dhukkuba sukkaaraa, dhiiga danfaa fi dhibee onnee akkasumas ammaas dhibee sombaa qaban irrattis talaalliin kun wanna ta'ee jira jechuudha. Kan itti aanu akkamitti qaama keessatti talaalliin kun akkamitti hojjetaa ka jedhu, akkamitti dalaga qaama keenya keessa eega seenee booda akkamitti talaalliin kun dalagaa ka jedhu irratti talaalliin kun akkuma fudhanneen gartee namoota osoo hin dhukkubsatin namoota dhukkuba kanaaf saaxilamuu danda'an dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama isaanii isa afaan Ingiliffaatiin antiibodii jennu sani isa san qaama isaanii keessatti cimsaa jabeessaa jechuudha. Antiibodii kan jennuun sun yoo keessumattuu seeliin adiin qaama keenya keessa jiru dhukkuba ofirraa ittisuudhaaf kan nu gargaaru. Kanaaf talaallii kana kan fudhannu yoo taate humna qaama keessaa dhukkuba nurraa ittisu san cimsaa. Dhukkubni COVID-19 kan qaama keenya keessa seenuu danda'u yoo sun laaffatee jechuudha. Kanaaf isa kana bu'aa guddaa nuu qaba. Yoo talaallii fudhattan sirni dhibee irraa of ittisuudhaa qaama keessan keessa jiru seeli akkuma duratti isinii kaasee vaayirasiin kun akka gartee isin hin qabne humna cimaa qaama keessan keessatti uumaa jechuudha. Karaa biraatiin talaalliin dhukkubbii hospitaala galuu fi duurraa nama tiksaa jechuudha. Amma qorannoo CDC'n dhiyoo tana baaseen namni talaallii dhukkuba koronaa kana fudhate COVID-19 fudhate marsaa lamaan yoo fudhateetiin jedhe namoota biraa namoota dhukkuba vaayirasii kanaan qabaman ni walqunnamtii yoo taasise dhukkubni kun isan qabu jechuudha. Haga gargitee maaskiillee uffachuu dhiisuutti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf bu'aa qabeessummaa isaa ibsuudhaaf talaalliin mRNA jedhu maali ka jedhu talaalliiwwan dhukkuba COVID-19 talaallii sadiitu jira. Talaalliin duraa Pfizer jedhama. Inni biraa Moderna ka jennuuni. Inni kun akkuma duratti isinii kaase dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf qaama keenya keessatti dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuudhaa kan vaayirasii kanaa warra nuuf ijaaruu jechuudha. Talaalliin kun karaa biraatiin ammoo qaamni pirootiinii sana addaan baasu argitee qaama keenya keessatti wanna adda addaatu jira. Pirootiinii haa ta'u waan adda addaatu jira. Qaamni keenya yoosuu faara qaamota dhibeedhaan faalamuu to'achuu irratti sadarkaa jalqabaatitti nu gargaara jechuudha. Talaalliiwwan gosa lamaatu jira. Asirratti wanti kan ibsame Pfizer kan jedhamu jira, kun Modernaa jira. Booda waa'ee Johnson & Johnson jedhamu dibaata sadaffaa irratti odeeffannoo
karaa ogeessa fayyaatiin nu dhiyaate malee ammaaf lamaan kanatu jira jechuudha. Just to interrupt for 1 second, please skip the video because it's a bit long and then we'll have time for Q&A. Okay. Okay, thank you, sorry. Yeah, video it today, Bina. So can we do the Q&A or should I just go ahead and complete the slides? Whichever you like, I could take some questions now if people have questions. Do you know how many slides left? Or I can go ahead and complete the. Okay. And then we can just take a longer time and deal with the Q&A. Yep, that's good. Yeah. Thanks. Waa'ee talaallii dubbannee jirra, bu'aa isaa dubbannee jirra, rincica talaallii irra jiru dubbannee jirra. Amma dhibee gartee dhiibbaawwan cinaa kan jennuun side effect isa jedhamu karaa wannaatitti eega talaallii kana fudhannee rakkoon nurraan ga'uu danda'u maalii kan jedhullee laaluun hedduu barbaachisaadha. Dhiibbaa cinaa yeroo jennu side effect isaa asirratti akkuma kittibaata biraa jechuudha. Yeroo waraannannee jennu xiqqoo qaamni laalachuun dhukkubbiin harkaa nutti dhagahamuu danda'a. Guyyaa duraa san dadhabbii muraasaa fi isa gartee wanna bowwoo mataatiis haga tokko laayidaanis oowwi qaamaa jechuudha. Guyyaa duraatiif nutti dhagahamuu danda'a. Anis fudhadhee jira. Kanaaf guyyaa duraa galgala san xiqqoo dhukkubbii harkaa akkuma filushaatiitti jechuudha. Dhukkubbii harkaa fi dadhabbii akkasii guddaa miti. Dadhabbiin xiqqaan namatti dhagahama. Dhukkubbii mataa bowwoo fi oowwa qaamaa yookiin laayidaan ni jira. Inni kun guyyaa tokko caalaa namatti hin dhagahamu jechuudha. Kanaaf waan gartee namatti dhagahamee yeroo gabaabaa keessatti namarraa deemu malee dhukkubbii argitee walitti aanee nama miidhuu miti jechuudha. Alaarjikiin namoonni gartee alaarjii biraa qaban darbee sababa wannaa kanaa dhalachuu danda'anii. Kanaaf namoonni alaarjii qaban akkamitti fudhachuu akka danda'anii fi rakkoon maal isaan qunnamuu akka danda'u haakimoota isaaniitii wajjin mari'achuutu barbaachisaadha. Alaarjiin ulfaataan gartee sababa dhibee kanaarraa kan nutti dhufu yoo taate mallattoowwan isaanii hafuura baafachuu, rakkachuu, waan akka rukuttaa onnee dabaluu, ritimii onneedha jechuudha. Oowwa qaamaatii fi wantoonni adda addaa nu qunnamuu danda'anii. Isa kana yeroo wanti akkanaa kun dhufe haakima ofiitiin mari'achuu hedduu barbaachisaadha. Talaalliin COVID-19 yoo fudhadhe dhukkuba koronaa na qabsiisaa, COVID-19 na qabsiisaa gaafii jedhuu fi hin qabsiisu kan jedhu qabsiisuu hin danda'u jechuudha. Dhukkuba san nurraa ittisa, vaayirasiin sun akka qaama keenya keessa hin seenne nurraa ittisa malee inni mataa isaatiin dhukkubaa miti jechuudha. Kabraa limmoo yookiin lilmoo meeqaan na barbaachisaa kan jedhu akkaataa qajeelfama warri argitee waan kana hojjetaa jiru kaayetti yeroo argitee torbaa yoo xiqqaate addaan fageenya torbaan lamaatiin kamarsaa duraa doozii duraatii fi isa marsaa lammaffaa doozii second doozii akkasitti fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo xiqqaate garaagarummaa torbaan lamaatiin jechuudha. Kittibaatiin kun yookaan immoo talaalliin kun argitee seefii ta'uu isaa nagaa qabeessummaan isaa akkamitti ilaalamaa kan jedhu talaalliiwwan COVID martinuu tarkaanfiiwwan argitee hojiirra oolchuun duratti qorannaa baay'ee fi adeemsa baay'ee keessa darbee jira. Kanaafuu gama nageenyaatiinis fayya qabeessummaan isaatiis kan mirkanaa'e gama kanaan argitee miidhaa tokkollee talaalliin kun akka namarraan hin geenne mirkanaa'ee jira jechuudha. Talaalliiwwan akkamitti qoratamanii ka jedhu talaallii kana akkamitti qoratamanii garee maaltu qoratee akkamitti ka jedhullee asirratti dhiyaatee jira. Gareen tola ooltotaatiis warri waan kana qorate nagaa fi bu'a qabeessummaa isaa mirkaneessanii jiranii.
namoonni baay'een argitee dhiibbaan inni fiduu danda'u side effectiin isaatis maal akka ta'e sirriitti qoratanii jiranii san booda ammaas tola ooltotaa fi namoonni kumaantamaan lakkaa'aman qorannaa kanarratti akka hirmaatan taasifamee qaama fayyaa namaa irratti dhiibbaa tokkollee akka qabne. Talaalliin kun erga gartee qaama adda addaatiin namoota adda addaatiin warra ogummaa adda addaa qabaniin erga qoratame sadarkaadhaan erga qoratame fayya qabeessummaan isaa mirkanaa'ee booda akkamitti raggaasifame dhumarratti hojiirra akka oolu akkamitti taasifame ka jedhuu fi isa kana mallattoo kana isin agarsiisa. Qorannoo marsaa adda addaa keessa dabre qabxiiwwan seeftii nageenyummaan isaaniitii fi bu'aa qabeessummaan isaanii sirriitti erga laallamee booda qaama waan kana mirkaneessu keessumattuu Food and Drug Administration ka jennuun bulchiinsa nyaataatii fi qorichaa inni jennuun sun abbummaadhaan waan kana irratti hojjetaa ture. Itti aansee ogeeyyii fayyaa walabaatiin wanti kun laallame ogeeyyii fayyaa warra ogummaa kanaan sadarkaa olaanaa qaban warra gartee dhukkuba daddabraa irratti vaayirasii adda addaa irratti qorannaa qabaniin warra mootummaa kan hin ta'in jechuudha. Ogeeyyii fayyaa walabaatiin bu'aa qabeessummaa fi fayya qabeessummaan isaa qoratame san booda raggaasifameeti akka tajaajilaaf oolu ifoomee jechuudha. Bifa saniini erga ifoomee booda gareen ogeeyyii adda addaa argitee dhiibbaan inni qabu maal akka ta'e erga qoratanii booda bifa saniin talaalliin hojiirra oolee kan jedhu. Gaafiin biraa talaalliin kun argitee talaalliiwwan biraa yeroo dheeraa fudhatanii qorannaan isaanii yeroo dheeraa fudhata. Inni kun akkamitti saffisaan hojjetamee ka jedhuuf talaalliin saffisaan ta'ullee tarkaanfiiwwan talaallii kana gartee talaalliin kun nagaa ta'uusaa bu'aa qabeessummaan isaatii fi fayya qabeessummaan isaa adeemsa barbaachisaa ta'e hunda keessa darbeeti jechuudha kan dhufe. Kanaaf gaafii maaliif jarjaraan wanti kun argitee hojjetamee yookaan immoo akkamitti talaalliin kun yeroo gabaabaa keessatti bahuu danda'e gaafii jedhuu fi deebiin isaa isa kanaa jechuudha. Kanaaf qorannoon isaa yeroodhaan xumuramee fayyaa fi nageenyummaan isaa erga mirkanaa'ee booda gara hawaasaatitti gadi bu'ee rakkoo fayyaa akka hiikuuf hojiirra oolee kan jedhu. Talaalliin kana keessa maaltu jira ka jedhuus hedduu ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Afaan Oromootiin ibsuun hedduu nama rakkisaa. Waan gartee talaalliin ittiin hojjetamu waan gama qorichaatiin barbaachisu waan akka molookiyoolii seelota dhibeedhaan faalaman adda addaatii fi kan gartee dhukkuba koronaa vaayirasii irraa ittisuu danda'an irraa nama baraaruu danda'an irraa kan hojjetame jechuudha. Inni biraa zayitii irraa kan hojjetame jedha. Isa kana sooqiddaa sukkaaraa saga tokko baay'ee oduu hin ta'ini. Haguuggiiwwan biraatis kana keessatti qabiyyee talaallii koronaa vaayirasii kana keessa akka jiran jechuudha. Seelota molookiilootaa fi zayitii saga tokko sooqiddaa fi sukkaara haga tokko irraa kan hojjetame. Qabiyyeen isaa yeroo ol ka'eetiin jedhu dhukkuba gartee yeroo walitti dabalameetiin jedhu dhukkuba koronaa vaayirasii kana haala ittiin ittisuu danda'uun bu'aa qabeessummaan isaa mirkanaa'ee karaa kanaan keemistiriin uumama walitti makiinsi wantoota adda addaa kun bifa kanaan qoratamee gama fayyaatiin qoratameeti akka tajaajila namaatiif oolu hojiirra oolee jira jechuudha. Kanaaf talaallii keessa maaltu hin jirre talaallii kana keessatti maaltu hin hammatamin ka jedhuuf fakkeenyaaf maayikiroochippii ka jennuun waan argitee qaama namaatiif hin taane inni kun talaallii kana keessatti dabalamee jira gaafii jedhuuf hin dabalamne. Qaamni ulfaataa talaallii keessa jira ka jedhu innillee kana keessatti wanti dabalame hin jiru. Keessumattuu hawaasni musliimaa talaallii hedduu wanti balfuuf talaalliiwwan hedduun poorkii qabanii yookaan immoo booyyeetu isaan keessa jira ka jedhu
fi bineeyyii adda addaa talaallii kana keessatti dabalamaa kan jedhu fi killee yoo qabaate yoo jedhus gaafiitu jira. Isa kanaaf miti horkiin qabu killeen qabu waan gartee akka amantiitittis akka aadaatittis nuti hin feene san as keessan jiru jechuudha. Karaa biraatiin gaafiiwwan biraa ijoolleen xixiqqoon talaallii fudhachuu danda'anii kan jedhus ammatti fudhachuu hin danda'an kan jedhu. Dubartoonni ulfaatii fi kan argitee ilmoo hoosisan talaallii kana fudhachuu danda'u kan jedhu eeyyee fudhachuu ni danda'anii. Yoo koovidii qabaatan talaallii fudhachuu dandeessu kan jedhu namni dhukkuba kanaanillee qabamee ture irra deebi'ee talaallii kana fudhachuu ni danda'a jechuudha. Deebiin isaa kan jedhu. Gaafiiwwan ammallee deddeebiidhaan ka'an dhibeen talaalliin kun hammam dhibee kana nurraa ittisuu danda'a kan jedhuu fi talaallii kana fudhannee dhukkubsachuu hin dandeenyu kan jedhu gaafiiwwan baay'een vaayirasii kana wal qabatanii irra deddeebiidhaan ka'aniis akka jiran asirratti hima. Talaalliin kun yoom dhiyaataa kan jedhuuf talaalliiwwan already jalqabanii jiranii erga raggaasifamanii booda talaalliin baay'een marsaawwan qorannaa baay'ee keessa dabranii talaalliin kennamuu jalqabee jira. Jalqaba 2021 already dhiyaatee namoonni ulaagaa san guutan talaallii kan argataa jiran jechuudha. Karaa biraatiin ammoo namoota umriin isaanii hedduu ol ka'ee fi jalqaba irratti isaan ogeeyyota fayyaa namoota umriin isaanii ol ka'e namoota rakkoo fayyaa qabaniin tuttuqqaa qaban isaan kun akka sadarkaa duraatitti fudhatan haalli mijaa'ee jira jechuudha. Kana keessa gareewwan talaallii kana dursa argachuun isaan irra jiraatu ogeeyyota fayyaa tajaajila fayyaa namoota gartee dhukkuba kanaaf saaxilamaniif kennan isaan sadarkaa duraatitti saaxilama waan ta'aniif isaan kun akka fudhatan namoonni gartee manneen narsiing hoomii yookaan manguddoon itti tajaajilaman hojjetanis isaan kun sadarkaa duraatitti akka fudhataman tajaajila gartee talaallii kan akka argatan taasifamee jira. Itti aanee namoota manguddoo umriin isaanii waggaa 65 ol ta'eef dursi kennamee jira. Namoota rakkina fayyaa gurguddaa qabaniif hojjettoota ammaas dhukkuba kanaaf sadarkaa duraatitti ni saaxilamu jedhamee yaadameef talaalliin kun kennamee jira. Eenyutu argitee talaallii kana ammatti argachuu danda'a odeeffannoo jedhuuf toora intarneetii yookaan immoo weebsaayitii kincounty.gov/covid/vaccine yoo seentanii ilaaltan odeeffannoo kana argachuu dandeettan jechuudha. Kabiraa yoomitti gartee ka itti aanu yoomitti namni hundi fudhachuu danda'a ka jedhu ammatti odeeffannoo jiruun haga Mee tokkootti namni gartee gayeessi hundi isaatu adults warri jennuun fudhachuu hin danda'a ka jedhu odeeffannoo amma duratti argadheen ammoo warri taaksii oofu uber oofu namoonni hawaasa tajaajilan konkolaataa keessatti hawaasa tajaajilan torbaan dhufurraa jalqabee fudhachuu hin danda'an ka jedhu odeeffannoo argadhee jira. Namoota waajjiraalee haakimaa kilinikota fayyaa manneen qorichaa keessatti nama tajaajilan hundi isaaniitu talaallii kana fudhachuutu isaan irra jira jechuudha. Kallattiin talaallii koovidii kafaltii isaa irratti tolaani kan talaalliin kun kennamu. Talaallii kana warri gartee meedikeerii inshuraansiiwwan dhuunfaa baay'een isaanii ni kafalanii garuu namoonni inshuraansii hin qabnes gatii tajaajila tolaa argatan jechuudha bilisaanii. Namoonni inshuraansii qaban ammoo inshuraansiin isaanii akka kafalu taasifama. Inshuraansiin qabdu jedhamee namni deebi'u hin jiru jechuudha. Kanaaf kilinikota gartee fayyaa hawaasaatiif tajaajila kennaa jiran hundatti argachuun hin danda'ama. Talaalliin kun gartee dhukkuba kan akkamitti dhaabaa ka jedhu irrattis qorannoon gaggeeffame ni jira.
namoota kan dhukkubsanneef tiksuu irratti bu'aan isaa maali ka jedhus wanti taa'ee jira. Kanaaf isa kana boodallee gaafii keessatti ogeessa fayyaa nu keessa jiruun waan baay'ee hubachuu hin dandeettanii. Kanaaf of eeggannoo godhuun nurra jiraatu irratti illee dafnee dhaabuu fi ni dandeenya. Of eeggannoo argatee akkamii godhuu qabna ka jedhu irratti argitee maaskii uffachuu itti fufuutu nurra jiraata. Maaliif nuti illee agartee yoo vaaksiinii fudhanneet hin jenne namoota biraatiif argitee of eeggannoowwan jiran hundi isaaniitu akkaatuma jedhameen itti deemamuu qaba. Fageenya hawaasaa meetira 2 jedhame san illee of eeggannoo fudhachuutu nurraa eeggama jechuudha. Madda gargaartota hawaasaa ka jedhu marsariitii koovidii King County irra jira. Toora intarneetii irratti odeeffannoo kanneen argachuu dandeettanii. Akkamitti akka jalqabdan safe start jedhaaf funyaanitti argitee maaskii uffachuun bu'aa maal qabaa akka jedhu irratti odeeffannoowwan jiran as keessaa toora intarneetii isaanii irratti argachuun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf marsariitii yookaan immoo toora intarneetii COVID-19 King County irratti yoo seentaniitiin jettanii afaan adda addaatiin afaan hedduun odeeffannoowwan filaayeriin birooshaariin adda addaa pireezentaashiniin amma isinii dhiyaate kunis afaan hedduun jira. Isa kana afaan ofii hubattaniin seentanii waan kan hubachuun hin danda'ama jechuudha. Odeeffannoo dabalataa yoo qabaattan argitee akkuma duratti isinii kaasee toora intarneetii yookiin marsariitii King County seentanii odeeffannoo argachuu ni dandeessanii. Ulfaadhaa galatoomaa afaan Oromootiin pireezentaashiniin dhiyaate kana waan dhiyaate kanarratti yaadaa fi gaafii qabdan keeriin isiniif deebifti. Hangama kiyyaan xumuree jira. Thank you so much for listening to this a bit long presentation. Ulfaadhaa. Hedduu galatoomi Abdu. Thank you very much, Mr. Abdu. Hafidhakallah. Warri gaafii qabaattan gama intarneetaaf ta'elleef gama silaasiin harka baasuu dandeettan gama zuumiitiini. Gama intarneetiin immoo komentii rakka ta'uu hin dandeettan inshallah. That is the presentation is in Oromo. If you had a question, like Abdu said, you can ask questions. There are 2 people raising their hand. I'm going to start with the sisters, inshallah. Yeah, I think 4 people raised their hands. Yeah. So we can start from Fatuma Yusuf. Fatuma Haroda, Titante, Gadisa, Tante Jamal Nure, Tante Abdulaziz. Nama arfan kanaaf carraa kennine itti aansine namoota gartee namoota biraatiif akkasumatti carraa kenninaafi. Yeah, 4 people already raised their hands, so I'm giving a chance for the Q&A to Fatuma Yusuf. She is going to ask the question, and Adam, Daraje, and me will just interpret. Na dhage to di fama. Muti rabasu that dabe di fam. Amman dhagamaatti. Oh, okay. Agaafiinti lama tokko Abdu explaining no gote turte nam duran COVID fuudhee eegasii fudhateetiin jedhee bareedaa jette. Gaafiinti tokkoffaani marfeen kunini ka tokkumatti mar lama bahaa bakka tokkotti namaa kennanii jedhanii oduu dhagahee. Lammaffaa asmaa qaba. COVID illee duran fuudhee ture Noovembarii keessa. Yoo fudhadheetii jedhanii sodaadhee shakkaa ture. Yoo fudhadheetiin jedhe wayii homuu na godha because yeroo siizaniin faan jijjiirame qilleensi jijjiirame asmaan qufaa waliin natti waan hammaatuuf jecha aksilan fudhannee sodaachaa ture. Kanaafuu waan hedduu kaati dubbatti dhaga'ee explainii gootee garuu gaafiin keessun lamaani galatooma. Daraja, go ahead.
Abdu Darajan Dago Tinjiro Saya. Okay. Can you hear me, Karen? Yes, I'm here. Hello. Yeah, Faduma asked two questions. Okay. She have contracted COVID-19 before, and also has the asthma. And so, is there any problem if she just take this vaccine? Any side effect with the patients with asthma? She also said she has a little bit allergic to because of this asthma. So is there any side effect? Is there any health problem if she just take this vaccine? Okay, so I'll start with having had COVID-19 before. It is safe to get the vaccine if you've had COVID-19 in the past, as long as you don't have symptoms right now. Yeah, yoo mallattoo gartee dhukkuba COVID amman qabaatini gartee kittibaatee of fudhatte rakkoo tokkollee sirraan hin ga'u. And the vaccines were actually tested with people with chronic illnesses like asthma. And the vaccine is safe for people who have asthma and environmental allergies. Yeah, nama gartee dhukkuba asmaa kirooniki dhukkuba asmaa turaa jechuudha qaama keessa ture fi namoota alerjii qaban irrattis kittibaanni kun yaalamee jira rakkoo fayyaa tokko illee hin qabu wamaa rakkoon fiduu jette. And if you have more questions about that, you can always check with your own healthcare provider or the person giving the vaccine. Yeah, Doctor ke dubbiftee waan kan addaan baafachuu dandeessaa garuu walumaa galatti rakkoo tokko illee hin qabu jette. Fatuma also asked about a one-time dose vaccine. I think she's about the Johnson & Johnson. Yes. So would you elaborate on that? Yes. The Johnson & Johnson vaccine is so new that our materials about it haven't been translated yet. I apologize. I'll talk about that for a couple of minutes. So the Johnson & Johnson vaccine is newer and only requires getting one shot. How is it effective? Is it effective like the Moderna and the Pfizer? No, I think you need to translate what she said about the COVID. Yeah, yep, that's why I stopped. Go ahead. Yeah. Adam, Okay. go ahead. Can you repeat that, please? Yes. Let me say that. Okay, I can Daraja heard. Go ahead, Daraja. Okay, mine kan jette edda sila yeroo ibsu yeroo ammaa kana talaalli sadiitu jira. Pfizer if Moderna ni eenyuun lama marsaa lamaanii kan kennamamu. Amma garuu kan ishiin jette mine Johnson & Johnson kan jedhamu kun baay'ee haaraadha. Dhiyeenya kan jalqabe. Garuu marsaa tokkoon qofa kan kennamu inni kan jedhu. Boodammoo gadi fageenyaan sirriitti bal'inaan ibsiti waa'ee Johnson & Johnson. Yeah. The Johnson & Johnson vaccine has been shown to be highly effective against getting seriously ill from COVID-19. COVID-19 COVID-19 fi baay'ee gaariidha kan eenyu qabudha kan jedhu. Fayyisuu irratti baay'ee eenyu qaba effectiveidha kan jedhu kan kaasa. We also know it's effective against variants of the virus, including the new ones from South Africa and Brazil. Keessattuu gosa addaa kan Biraazilii fi kan Afrikaa kibbaarraa kan ka'e yeroo ammaa kan ka'e kana kan sodaachisu kanarraa fi isaaf baay'ee furmaata kan kennudha. See, the baby had other. Or she probably was muted. I don't see. Yeah. So we can got this at the African get food and it. Let me. Go ahead, guys. I think people are muted, that's why. I know they're all muted. You want me to mute them? Because we couldn't control them, that's why. Yeah, Okay. I know. This was better. Got this at mute you got. Niyamba firraa fuudhee jettale galatooma waan jettan hedduun dhageenye waan tokkoon namni gaa miidiyaa kan ogguu hordofu miidiyaan yeroo ogguu deemu sooshaal miidiyaan irraa waa hedduu harka amma waan hin dhagee ture biyyoota adda addaa keessatti dawaan kun ogguu fudhatan dhiiga itichaa yaanii biyyoonni gariin dawaa kan fudhachuu dhaabnee jira yaanii waan ibsantu jira
kunoo akkamii kajuun qaba. Kan lammataa immoo namoota Mee warreetti irra deebi'i gaaffii kana? waan jedhanii raantan jechuun miidiyaa irraan dhagee dawaa kan hogguu fudhatan dawaan kun dhiiga namaa qaama keessatti itichaa akka jechuun dhiiga walitti qabaa akka inni aayisii ta'u dhiiga sana godhaa jenneeti dhaamnee jedhanii biyyoonni akka biyya lama hogguu sochii mangaa Xaaliyanii fi Noorween faan dawaa sana dhaabanii jedhaniiti himanii tokko wanni kun dawaa kana mookami qabjuu addan baafachuudhaan barbaade. Kan lammataa immoo namoota already COVID-19 qabee bira fuute dawaa kan hogguu fudhatanii akka ittiin deebina godhamoo maaliif fudhachuun isa barbaachisa kajuun qaba. Isa sadaffaa irratti reefullee deddeebi'eetu ture akkuma fuluu shaatii faatti waggaatti deebanii fudhatammoo moo yeroon ta'e hin beekamne akka inni itti qaama namaa keessa jiraatu. Can I say that? Let me do this one, okay? Okay. Okay. I forgot her name. Gaddisa. Kyrene. Oh, Karen, can you hear me? Yes, I can. Go ahead. So he has, our brother has 3 questions. So number one is, he said he's been following different medias, different countries. They have different perspective about vaccination. He mentioned a couple countries, but the most important is saying these vaccines, they can make blood clotting in people's health. So it might create another side effect of like as people's blood clotting, number one. Is that true? He said he heard that. Okay, let me answer that one first. So the blood clotting question is interesting. That has not been shown by research to be a side effect, but there have been rumors to that effect. We also know, though, that COVID-19 itself can cause problems with blood clotting. So it's worth getting the vaccine to protect Qorannoon yourself. hagammaa geggeessametti dhiiga itichuu keessatti wanni mul'ate hin jiru suni xiqqoo waan ajaa'ibaati waan takkaan argini waan naadiraati wanti suni jetu jirti. Go ahead. Yeah, sorry. Go ahead, Abdi. Wanti qabatamaan qorannoodhaan irra gaamee hin jiru jetti. Yes, thank you. Go ahead, There Karen. was one story about a person who developed a blood clotting disorder that got lots of media attention. For now, we don't know for sure that that was caused by the vaccine, and it seems like it was not. Nama tokkotu iyyuu kadhiin dhukkuba dhiiga itichuu kanaan qabamee miidhaan hedduu gurra kennee fi hafarsaa turan isa sababa biraatiin akkas tahee fi kanarraa dhufuu isaa qorannoon gahaa waan hin jirree fi sanirratti hundoofnee dhiiga iticha jechuu hin dandeenyu jetti. The second question is say if somebody already contracted the virus, which is corona, and they became fine, they cured from it. You say, why is it necessary to take the shot? That's a very good question, and people ask that one a lot. So I don't know how long natural immunity from getting the virus lasts. Qaamni keenya uumamaanii dhukkuba ofirraa ittisu kun hagam haga turuun beeynuu jetti qaama ofirraa qabamee fayye kun naturally uumamaan qaamni ofirraa loleeni ka fayyise kuni dandeettiin ofirraa ittisu sun hagam haga turuun beeynuu jetti. Go ahead. We also know it's possible but not common to catch COVID-19 again after you've recovered from it. Ittillee deebitee qabamuu ni mala. Kanaafi talaalli fudhatuun barbaachisaadha jetti. The vaccine is safe for people who've had COVID-19 before, so we recommend you get the vaccine even if you've already recovered from the illness. Talaalliin kun takki limmoon fudhatan kuni dawaan kuni warra tanaan dura dhukkuban qabamee fi seefidha rakkina uumaa ittiin fiduu fudhatan waan qabu. The third question is this the shot they're gonna take every year just like a flu shot or just one-time thing? That is a great question, and unfortunately, we don't know yet. Okay. We need to see how long immunity lasts. It may be something we need boosters for or need to get every year, and researchers are finding out about that now. Okay, I'm gonna check Facebook. Go ahead, Abdu. You can
Jamal Noore, you've been asked. Go ahead, Jamal. Irahik Jamal. Deebii kana deebistee fi gaaddisaaf sadaffaa kan ishiin jedhe. Oh, gaaddisa asii galee jechuu barbaadeeti gaaddisa gaafatu fete. No, gaaddisaatu gaafate gaafii kana deebi'ee firaa jechuu kooti gaafiin sadaffaa. Oh, okay. Yaa wanti isin jette gaaddisa wanti beekame gaafii hedduu bareedaadha jette. Gaafii ogummaati gaafiin kuni waan yeroo tokko gartee yeroo tokko diranneet dhiifnaa fi fuula dura gartee talaalliin biraanii barbaachisaa wanti ammatti beekame hin jiru. Fuula dura qorannaan geggeeffamee beekamuu danda'a. Ammatti wanti beekame hin jiru jettee deebiftee jechuudha. Okay, galatoomaa. Jamal fudhadhu. Arrabante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Gaafin kiyya dawaalee amma waa'ee koronaatiif godhamu kana biyyi hundinuu adduma addaan qabdi moo Ameerikaanis kophaa qaba moo biyyootiin adda addaa godhamee kanaan hundinuu wanni irraa tolfamu tokko moo adda garaagarummaa qaba? Yeah, Jamal is asking about the identity of the vaccine on the market. So he's asking if different countries have their own identical vaccines. For example, the US has its own Pfizer, Moderna, or Johnson, and the European countries or the Asian countries have developed their own vaccine, or is it universal? Is it the same for every country? That's a very good question. So different countries have approved different vaccines. Yeah, gaafi bareedaa na gaafatte biyya adda addaa gartee talaalli adda addaa qaba. Talaalli adda addaa mirkaneeffatee jira jedhe. Some vaccines are available in many countries and some are not. Yeah, biyya adda addaati biyya tokko tokko ni jira, biyya tokko tokko ammoo hin jiru. One company's vaccine, for example, is being used in Germany, but is not yet approved in the United States. Fakkeenyaa fi talaalliin biyya Jarmanitti mirkanaa'ee hojiirra oolaa jiru, Ameerikatti ammoo hin mirkanoofne asitti hojiirra oolaa hin jiru jedhe. And a couple of other countries have developed their own vaccines that are either not exported at all, or exported very little. Yeah, biyyoonni tokko tokko kagartee kaampaniiwwan talaallii qopheessan kan biyya biraatitti ergin kaafi qofaaf itti fayyadamantu jira jetti. The vaccines that are available in Washington have been approved by both our National Food and Drug Association and a team of medical experts focused on approval for the Western states. Fakkeenyaaf amma talaalliin as isteeta Waashingtanitti fudhatamu dhaabbata dawaa fi qorichaa FDA jedhamu kan gartee isteeta Waashingtaniitiin erga qoratamee mirkanaa'ee booda talaalliin kun hojiirra oolaa jira jetti. Asumattuu jechuudha akka isteetaatittu. And now the ones available in Washington are only the Pfizer and Moderna vaccines and Johnson & Johnson. Yeah, talaalliiwwan ammatti isteeta Washington keessatti hojiirra oolan mirkanaa'an Pfizer ka jedhamuu fi Moderna ka jedhamuuf Johnson & Johnson ka jedhamu ka amma haaraa dhufe kana jechuudha sadeen kana. Other vaccines may be approved in the future, and we're keeping an eye on which ones. Talaalliiwwan biraa fuula dura mirkanaa'uu danda'anii isa itti dhufnee ilaallaa. Okay, there's a question from the Facebook people. They're saying it might be redundant, so excuse us. That's okay. They say it did say for the people who are allergic, like allergy, different allergy. Okay, that's a very good question, and it's good to be concerned about that. It depends on what you're allergic to. Is there some examples? Yeah, sorry, I was just waiting for translation. Oh, sorry. Okay, what if Facebook raggafattanii fi allergiin suni gosa tirarraa gosa akkamii akka qabdu. Allergiin afaan kenna maali ba?
Rajo jedhama allergiin beekani rajo Okay, jedhama okay, rajo kana namni hin beeku sorry about allergiin. that. Okay, akkami akka qabdu tirarraa gosa tirarraa jette. Go ahead, ma'am. Yeah, if someone is allergic to an ingredient in the vaccine, they should not take the vaccine. Yeah, waa'ee argitee talaalli kana keessa jiru wantoota achi keessa jiru waan irra cuunfanii dalagan san keessa fakkeenyaaf yoo talbaan achi keessa jiraate yoo uuma fedhillee yoo ta'e waan san keessa yoo dhukkuba dhukkubsaate fudhatuu hin qabdu kanaafuu baafata san keessa laaluu qabdanii jedhani maqootii waan cuunfame keessa jiru namu alaarjii ofii maalirraa akka alaarjii ta'u waan beekuuf achi keessa laalee wanti yoo jiraate fudhatuu hin qabu jechuudha. But if you have food allergies or environmental allergies, the vaccine is safe. I myself am allergic to pollen and plan on getting it as soon as I can. Oh, garuu ammoo yoo wanni ati allergy irraa taate wanni ati irraa dhukkubu kuni wama nyaataa taate. So is that mean, that's my other question. So if that means it doesn't include any any food types within the medicine, within the vaccine? Right. So some vaccines are developed using eggs. The Pfizer Moderna vaccines were not. Okay. So for example, a person who can't take some vaccines because they're allergic to eggs is fine to use those. Okay. So by inaani vaccination akkana dawaan akkana nyaatarra leen godhama fakkeenyaa fi buuphaa jettee hanqaaquu takkikillee garuu ammoo vaccinationiin kun talaalliin kun sanirraa bilisa waan ta'eefi bareedaadha. Ammaas immoo alarjii yeroo jijjiiramu qilleensi jijjiiramu nama hahaatifachiisu san yoo qabaattellee sunillee warri sunillee fillee homaa miti hin dhukkubsu jette seefidha jette sunis gaafatuu danda'a. There are no animal products in the vaccines. Okay, wanti horiirraa dalagamu achi keessa hin jiru takki gogaan faa, foon faa, coomni horii faa achi keessa hin jiru. If you're worried you might be allergic to one of the ingredients, we have a detailed list of ingredients on our website. Go ahead, Abdul. Jechuun wanti bu'aa horii ta'e wanti akka argitee aannanii, wanti akka killee, wanti akka waan oomisha horii irraa argamu achi keessatti fayyadaman jechuudha. Thank you. Sorry if we cut you off. Oh, that's okay. I was just saying if you are concerned about any of the ingredients, please check our website for a detailed list of ingredients, and I will put the link to that in the chat. Waan dawaa kana keessa jiruu fi yoo argitee gaafii qabaatte yoo shakkii qabaatte maal akka ta'e bal'inaan ibsanii jetti websaayitii keenya irratti ingredient tokko fuudhaniiti kun kanarraa dalagaa jedhanii tolchanii waan san ofirraa laafii of shakkii ta'e jetti. Okay, let's come back to Zoom. Abdulaziz itti aanu. Jamal gaafin kee deebi'ee mi? Deebi'ee takkan qaba. Okay, itti deebi'ee mee takka. Wanni kun dhugaadhaa barreeffama waacifaan barreeffamee rakkoo akka rakkoo hin qabnu rakkoo hin qabne tarii yoo rakkoo fide namarratti itti gaafatama eenyu qabaa jiru. Mashallah. Darajede. Yeah, his question is, yeah, everything is written there, but if this vaccine has some kind of problem, who is responsible for that, or who is going to be accountable for that? Some damage, or if something is happened. So that's his question. That's a very good question. So the companies that develop these vaccines are responsible for any concerns about their safety, and they're held to high standards for that. If a vaccine has dangerous effects, it will be taken off the market. Yeah, rakkoon guddaan wayii kan uumamu yoo ta'e kaampaaniin qoricha yookaan talaalli kana uumame itti gaafatamummaa qaba. Rakkoon sun ilaalamees immoo akka eenyu keessaa bahu taasisuun hin danda'ama akka fayyidarra hin oolle jechaadha. Garuu eenyu isaa fayyaa yookaan nageenya isaa sirriitti eegameeti kan hojjetame. Rakkoon kan qaqqaboo ta'e garuu kaampaanichi itti gaafatamaadha kan jedhu. Galatooma naa deebi'e. Thank you. Thank you. It's answered. Abdulaziz.
time, everybody. Just my question mentioned by Gatsa, but he didn't get the answer. Maybe I will wait the answer soon for the time limit. No, it's okay. You can ask again. Oh, please ask again. I'm sorry if I missed your question. Sorry. No, I don't have question now, but Gatsa asked my question. Oh, okay. Okay. The third question. Yeah. I think he got the answer from the previous. The call. Okay. Yeah, from the previous caller. So thank you, brother. I don't have any question right now. Okay. Ganame, go ahead. Hello. Hello. Nadagetani. Send again. Aye, afaanum kennan dubbadha aye. Gaafadha. Okay. Okay, hi. My first question is about when a woman take a birth control patch. When you take COVID's immunization, they say it affects the patch of the woman and brings a blood clot. Is that right? And then my other question. I have not heard that from the researchers we work on. I can double check that with our medical team for you, just in case there's something I don't know. As far as I know, it is safe to get the vaccine with any form of birth control. Yeah. Again, remember COVID-19, one of the things that can happen to people who catch it, blood clotting problems. Okay. And then the second question, there's a lady, she took a COVID vaccine. They say she have a belly palsy, lazy eye on the side. Is that true? Because you're medical field. And then my third question is, they say COVID affect a lot of like people of the color. Why is that? Thank you. But sorry, Karen, this is a really good question. I want her to repeat in our language so people can. Oh yeah, please do. These are really good questions. No, I find it na one and jede one to fight Debia. Okay, what I find it na one jede one patchy jira kadubartini garte birth control if kayatu patching kunini oxygenina chike sabahu o fakena ijo limes warana tani one wali garte mesa pito che side effect fidu jira jedani wani media kanira wani dudu batanjira sulle radikos la barno targane sunif gafade kalames ya kalames olle wait go ahead, Karen, answer with the regarding the birth control. Okay, so I'll answer the question first about Bell's palsy. So vaccine trials, a very small number of patients for both the Pfizer and Moderna vaccines reported symptoms of Bell's palsy during the vaccine trial. Go ahead, and then I have to say about that. Oh, kaisin irrade bifte gafi lammatati mo sadafati sunilleni ka I think Bell's palsy kuni fuula kana nama dabsa ija kale nama daddabsa boko kana mara nama itessa akasi fani miti wante akasi ammo ojallimentu sometimes side effect sunik abdi isi namati fidu ammo side effect sunik abdi jedani dubbatan yo wan kana fudhatani sanfida Bell's palsy nama kabajani akkasedhani mudniiti wayii gurraatti new east coast kan irra agarsiisani like 2 months ago garte wanni medicine nu amma bahee garte waan akkasitti argameedhani garte sunirra diqoo siin ibsite sila gaarii. Okay, can you repeat about the Bell's palsy, Ms. Karen? Sorry. Yes, so like I said, a very small number of people in the vaccine trials develop symptoms of Bell's palsy. It's important to know that Bell's palsy is not a common side effect of COVID-19 vaccines.
Wanni beekamuu qabu jetti gaafa talaalliiwwan kana akka inni dhukkuba kana ittisuuf laalan namooti keessaa filanii irratti laalan testii gochuudhaaf laalan irratti hayni xiqqaan tokko dhukkuba amma boqoo nama dabsu kana ka hidhii nama dabsu kana poosii ka jedhaniin kana nama garii irratti mul'atee jira. Garuu ammoo side effect beekamaa miti waan nama hedduu nama yaachisaatu miti nama gabaabaa qabate. And also most people who get Bell's palsy, 80 to 90% of people recover within 6 weeks to 3 months. Warrummaan amma uummanummaan gabaabaa murnummaan xiqqaan sunuu ka filanii waan san dhukkuba boqoo nama hiiteessuuf mallaa nama dabsan godhe sunuyyuu ji'a jaha keessatti fayyanii COVID illee irraa akka badeetti kanaafuyyuu waan isin yaachisuu qabna jetti. And this is not a problem for the vast majority of people who get the vaccine. Kuni rakkina uummata hedduu harki irra jiruu fi waan nama yaachisuu miti jetti. Her first question regarding the birth control. Can you go over that? We talked about that one, and I will double check the answer to that with our medical team. That is not something I've heard, but I want to make sure I'm not missing something. Oh, kawaii kana waa'ee argitee birth control ida waan an beeku miti waan ammallee irraa haasaamaa jiru miti akkanumaan yuuchatti fedhu. Yeah, okay, yeah, guys. Galata. So I'll ask our health officer about that on Monday and respond by email to the people who organized this. Kasadaffaan jira asila gaafin? Gaafin sadaffaa maanii fi koobiini nama gartee people of calorie callaa hedduu miidhaa jedhanii dubbatanii maan differentiin inni qabu gartee kanni gartee nama gurraacha fookaan nam people of color callaa miidhuuf maanii eegi dhukkubii tokko taate maanii fi calorie different ta'ee itti gaafadha. Did you understand that part, Karen? Yeah, so the question is why there's more of an impact of COVID-19 in communities of color? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Exactly. Yeah. There are lots of reasons for that. I think the very short answer is because of the impact of racism. Go ahead, Abdul. I'll say more. Yeah, logi sanyummaati jira sadarkaa duraatitti gartee dhukkubni kuni warra adiin ta'en people of color warra jennuun warra akka gurraacha Latino warra lafaa warra gartee native Amerikaanotaa fi namoota adiin ta'en warra Asiaatis dabalate dhukkubni kun wanti gartee isaan irratti baay'inaan mul'atuuf sababa racismii yookaan immoo loogii sanyii tiinii jedhe. And in King County, there tends to be more of lots of different health disparities in communities of color. King County keessatti gama tajaajila fayyaa kanaanii garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Warra adii fi namoota bifa biraa qaban jidduutti health disparity yookaan immoo garaagarummaa gartee garaagarummaa tajaajila fayyaatii haa ta'u barnootaatis haa ta'u walumaa galatti tajaajila argachuu irratti loogitu jira jechuudha. Also, people in some communities of color live in households with more people or do work where they're in direct contact with the public. Namoonni amma ganameen kaafte sunniin namoonni argitee adii irraa bifa addaa qabu kuni baay'ataniiti hawaasa waliin jiraatanii kanaaf kunillee sababa tokko ta'uu danda'aadha. All of those things combined have caused COVID-19 to have a greater impact in some communities of color. Public health is trying very hard to help traffic. Okay. Ganame Sedebe. I think she got it. They have a few questions from go ahead, Abdul. I think poverty also contributed a lot for the disparity. Absolutely, yes. Yeah, I think poverty is the main cause of these disparities. The health, education, just
everything. We can talk about the justice system, the education system, the health system. The disparities are, I think, because of this poverty, negligence, and racism. Yep. I agree, Karin. Kan biraamoo kan ishiin jette maal inni abduu namoonni kuni kan hojjetanu namoota hedduu wajjin hojii wal quunnamsiisu kan isaan hojjetanu hojii gara gadii sadarkaa dakaajaa ta'eef namoota hedduu wajjiniin kan wal quunnamsiisu hojiin isaan hojjetan iyyuu bifti hojii isaa kanaaf namoota kaan irra saaxila ba'uu jechaadha. The executive and the health director have actually publicly declared racism a public health emergency as of last year. Dharanja, go ahead. Okay. Can you say that again, Karen? Yeah, maal jettee Directorri Fayyaa King County dha. Logummaan sanyiidha yookaan immoo racismiin balaa guddaa argitee fayyaa akka ta'e ibsee jira jechuudha. Declare godhanii jiranii waa'een loogii sanyummaa kuni rakkoo cimaa fayyaa King County keessatti akka ta'e adda bahee jira jechuudha. Okay. We're trying very hard to be a good and accountable partner and work to push back against the harms of racism, and we know we have lots more work to do. Yeah, wal qooduu yookaan kana ilaalchisee yeroo ammaa kana irratti hojjetamaa akka jiru kan ibse. Naaf fuulduraafis immoo kana irratti baay'ee hojjechuu qabna. And I think the COVID-19 pandemic has really shone a light on the harms that racism can cause. COVID-19 kunis bu'uurri isaa yookaan ka'umsi isaa akka qoodummaan sanyii kun akka eenyu tokko ta'etti kan itti ilaaluudha kan hubannudha gama sanaanis. I got a few questions from Facebook people. They say if after vaccination you contracted the virus, what is the best treatment then? Some people get virus after the vaccine. So some people don't know they've been exposed to the virus and then get the vaccine and come down with symptoms afterwards. And in that case, you would deal with your symptoms the same way that you would deal with your symptoms if you didn't have the vaccine. Go ahead, Daraja. Namoonni tokko tokko egaa dhibee kanaan qabamaniyyuu qabamaniin booda akka wanti sun irra jiru hin beekanu akka wanta sanaan qabaman hin beekanu. Kanaaf otoo vaaksiinii yookaan talaallii sana fudhatiin durayyuu qabamaniiru jechuudha. I think like ega waraannate booda deebi'ee dhukkube namtichi akkas jedhaa jira. Yaa wanti isin jette yeroo inni gartee talaallii san fudhatu vaayirasiin sun yookaan immoo dhukkubni COVID-19 sun qaama isaa keessa jira ta'a. Maybe torbaan tokko naa ta'u guyyaa lama sadii naa ta'u talaallii yeroo inni talaallii itti fudhatutti dhukkubni sun qaama isaa keessa jiraachuu danda'aadha. Kan isin jette. Kanaafuu what? Duraanuu seeneera jechaadha. Yaa qaama isaa duraanuu keessa jira jechuudha eenyuun sun. Yeah. Okay, Karen, the way I understood the question is different than my colleagues. The way I understood the question is, let's say I contracted the coronavirus, I took the vaccine, and I became cured, and all of a sudden I got contracted again. Is that possible? That's number one question. Okay, that is possible. No vaccine is 100% effective, although the vaccines we have available are very close. So then you have to take another shot then? No, a small number of people who are vaccinated may catch COVID-19. The vaccines are very effective at preventing serious illness, hospitalization, and death, but the effectiveness is not 100%. So gaafin an gaafadhe eeguma marhee fudhataniyyuu eeguma limmoo tana fudhanne eega talaalli kennameewu booda eega fayyite itti deebiftee dhukkubni isa qabuu danda'a. Koronaan dafeen namatti deebi'uu danda'a jennaani qorichummaan ta'eewu dhibbarraa dhibbatti miti. Kanaafuu itti deebi'ee namichi dhukkubsatuu ni mala. Koronaan itti deebi'ee qabuu ni mala jette. Saniif immoo itti deebi'een fudhatu jettesi vaaksiinii fudhatuun qabu jette itti deebi'ee. Itti deebi'een fudhatu fudhatu.
itti deebitee fudhatuun qabdu jette. So Khairin, can you put the percentage based on the types of the vaccines we have? For example, for Pfizer, how many %? For Moderna? Yes. And Johnson? So the Pfizer and Moderna vaccines were each about 95% effective. And just for comparison, the flu shot that we get every year is usually 60 or 70% effective, and it's still worth getting. Maalin kan jette Pfizer fi Moderna gara percentii 95 effectiveidha. Talaalliiwwan kun ofirraa eeguutee jechaadha COVID-19. Yeroo biraa amma kan biraa kan ilaalle kan qufaa kan yeroo hedduu jiru yoo ilaalle flu shot kan fudhannu garuu gara percentii 60 kan effectivensaa. So kanaa wajjin waliin madaallee ilaalluu dandeenya jechaadha. Sila kana Pfizer fi Moderna percentii 95 effectiveness isaanii jechaadha. The Johnson & Johnson vaccine is so new that I don't know the number off the top of my head, but it's also very highly effective, including on variants. Johnson & Johnson kan jedhamu kun immoo haaraadha. Waa hedduu hin barre amma onaatti garuu gosaawwan haaraa kan idda sila kan jenne sana kan akka Afrikaa kibbaa kan Biraazil kana kan jedhu isaan irratti eegu ofirraa eegu irratti baay'ee cimaadha, baay'ee effectiveidha kan jedhu. And that vaccine was being tested in South Africa and Brazil while variants were spreading there, so we know that it's effective against those. Yeah, talaalliin kuni bakkeewwan gosti kan Afrikaa kibbaatii fi Biraazil jiru sana irratti achitti qorannaa taasifameera. Qorannaa sanaan immoo baay'ee effective ta'uunsaa mirkanaa'eera. Kanaaf qorichi kunis bayeessa akka ta'e kan ibsite. There's some question. Okay. Talaalliin kuni COVID irraa ittisamoo nama fayyisaa? Yeah, the question is this vaccine cured people or just protect? Is it cured from COVID or protect us from COVID? It does not cure an active COVID-19 infection. And in fact, the recommendation is if you have COVID-19 and you still have symptoms, to wait until you are better to get the vaccine. Yeah, kun ega COVID-19 qabame booda kan fayyisu miti. Kanaaf qoricha talaalli kana fudhachuudhaafi hanga dhibeen sun yookaan eenyuun simptamiin isaa amalli kan mul'atu sun amma nurraa eenyu jedhutti eeguu qabnaa kan jedhu. If you're one of the people with very long-term symptoms from COVID-19, check in with your healthcare provider about getting the vaccine. It should be okay, but please double check. Yeah, mallattoowwan COVID kun yeroo dheeraadhaaf nama tokkorra kan ture yoo ta'e doktara keessaniin yookaan haakima keessan wajjin mari'achuu qabdu maal akka ta'e sirriitti hubachuudhaafi. Yeroo hedduu yeroo baay'ee ijaa hin turreef jechaadha. Amina harka baasaa jirta carraasiif kennina ittaansine. You can unmute yourself and ask the question. Amina. Amina Guyo. I saw her raising her hands for a while. Maybe she took it down. Okay, let's do. Amina, you can open it up. Unmute yourself. You have a question? I guess maybe she changed her mind. Maybe. Oh, I couldn't unmute myself. That's why. Okay, now you can. Oh. Okay, now go ahead. So Sorry. yeah, this is just the word of mouth that's going around. Okay. I heard that it has like it decreases chances of having kids in the future. This shot. I wanna know if that's true. So obboleettiin keenya waan jettu dubbii hamaatu jira kan namni afaan odeessu dawaa kana yoo fudhatanii talaalliin kana yoo fudhatanii yeroo of duratti maseena nama taasisuu ni mala ilmaan argattu carraa ilmaan argatu nama dhabsiisuu ni mala wanti kun akkami jette. Go ahead, Karen.
There's no evidence that the vaccines have a long-term effect on fertility. And if we started to see that, we would let people know right away. There's no evidence that the vaccines, any brand, will cause trouble with having babies in the future. Ragaan hin jiru jetti ragaan yoo dawaa kana fudhatan yoo talaallii kana fudhatan agartee namni nima seenaa kasilaa carraa ijoollee duraan argatu waan jedhu san wanni haga ammaa beeknu hin jiru uf duratti yoo wanni akkasii kan mul'atu taate daddaffitti dhaabnaa jetti gabaarraa kaa'ama. I think a lot of rumors spread about COVID-19 and about the vaccines because this is all new and it's scary to many of us. So it's always good to check the facts when you hear things like that. So thank you for asking that question. Galatoomii dubbiin waa'ee dhukkuba kanaa hedduu hafarfamee dubbii kijibaa hedduu itti daddabalamee maaliif jennaan wanti kun haarawaa illeedha. Waan garagaraattu itti makamee kanaaf wanni akkasii haga ammaa ka beekamu hin jiru. Warri ilmaan horuu hedduu ima horaa jettee yoo fudhatan. Thank you, Karen. Let me see the Facebook people. Okay, Abdu, nalaga jirta? Yeah. Waan jedhu gaafini namni. Yeah, someone sent me the question. Okay, go ahead then. Message, and he said, this vaccine, COVID-19 vaccine, might cause the genetic disorder, or he said it might have a problem with DNA in the future. So, is there any problem with genetic deformity or causing a problem related to DNA? Nope, there is not. The vaccine has no impact at all on our DNA. Yeah, talaalli. Okay, go ahead. Uumama gartee itti fufi daree. Maa inni kan jette gaafii abduun gaafatee fi talaalliin kuni uumama qaamaa irratti yookaan DNA ilaalchisee rakkoo tokkollee hin qabu. Wanti amma onatti qoratamee beekame homtuu hin jiru kan jedhudha. Gaafii inni illee Ingiliffaan qaraa gaafii laasan illee jee jechuudha. Oh, wanti an keessaa natti erganii gaafadhu naan jedhanii uumama namaa irratti gartee vaaksiniin kun rakkoo yoo fide genetic disorder ka jennu yookiin rakkoo DNA wal qabatu jechuuni yeroo dheeraa keessatti amma uumamni namaa kun ija lama, harka lama, miila lama, gurra lama, mataa tokko qabna. Kun uumama sirriiti. Yeroo dheeraa keessatti genetic disorderii ka jennuun ilmi namaa ija sadi faa, mataa lama, harka afur kana jechuudha. Waan akkanaa kana fidaa ka jedhu gaafiin dhiyaate isiin rakkoo akkanaa fidaa isaa hin qoratamne rakkoo akkanaa fidu ka jedhudha. Were you saying something, Karen? I thought you were saying. I was, yeah. So the Pfizer and Moderna vaccines contain messenger RNA, which gives instructions to our cells to make a protein that looks like the outside of the COVID-19 virus. Messenger RNA is a very fragile molecule, and very shortly after it gives those instructions to our cells, it disintegrates and passes out of our bodies as waste. Maal inni kan jette egaa jechoota tokko tokko akkuma abduun hidda afaan Ingiliffaatti kun rakkisaadha. Garuu talaalliin Pfizeriif Moderna instruction yookaan qajeelfama haala qaamni itti hojjetu qaama keenya keessatti dabarsu. Kanaaf wanti kun rakkoo akkasii hin uumu kan jedhudha. Caalammoo abduu yoo sirriitti eenyu jettee itti dabale. Sanuma argitee uumama gartee rabbiin nu uume san waan qaama keenya keessa jiru molekiyulii haa ta'u seelota haa ta'u waan kana jijjiiru wal qunnamtiin qabu jechuudha talaalliin qaama keenya seenu kuni. Kanaaf gama kanaan jijjiiramni uumama ilma namaa irratti fidu hin jiru jennee akkasii fudhachuun hedduu bareedaadha. Gonna go ahead. And I can take. Yeah. Okay, ani waan jechuun fedhuudhaan sun dabarfachuu fedhaa community teentan keessatti
hedduu namii waan qorsa COVID-19 kana hedduu sodaatanii akkuma amma gartee arranullee orientation hiikitan dhiyeessitanii orientation gootanii gruppii kan argootanii next week illee gruppii biraa waliin yaamanii godhanii akka namni kenna immoo educationii waan kanirra argatee benefit itti argatu tochuu dandeettanii. Sure. Rakkoon qabu, inshallah. Ayyee hagasuma galatooma. Yeah, she just gave feedback. What she said is, in our community there is a huge fear of the vaccine. So for different groups, if this kind of awareness or some kind of education or training is provided, that helps our community, and our community is going to benefit from that. So such kind of training and awareness is great. Good. And I should mention, our Speakers Bureau is available to talk to any group that needs more information. And we have our materials translated into many languages. So if you're part of a group that you think would benefit from this presentation, please be in touch and we can set that up. Maanin kan jette biiroon keenya ummata wajjin sirriitti gadi bu'ee wanta kana ibsuudhaaf fedhii guddaa qaba. Kan biraas immoo maateriyaalii yookaan barreeffama adda addaa afaan communitiin haasa'uun sirriitti qophaa'ee jira. Kana kanaan gara fuulduraatti bal'inaan yoo fedhii keessan ta'e bal'inaan sirriitti treeningii yookaan awareness akka kanaa qopheessuu ni dandeenya kan jedhu. I just put my email in the chat if anyone wants to contact me. Go ahead, Karen. Oh, sorry. I was just saying I just put my email in the chat if anyone wants to contact me about doing any other presentations. Sure, thank you. I want to ask you about that. Okay. Yeah, so Ganame is talking about the resistance and misunderstanding about the COVID-19 vaccine. It's not just the COVID-19 vaccines. Because of this misinformation and disinformation, this really developed the resistance and the reaction from our community to the vaccine is very slow. So I think we need to work on the awareness raising, and we have to just convince our community members, especially the elders and the religious leaders, to just work on educate people in general on the public health issues in general, not just vaccines. Yep. And I'll add too, in case this is a concern for anyone, that Muslim, Catholic, and Christian leaders have all publicly stated their support for the vaccine and that getting it is a moral choice. Yeah, kana wantis ganameen gaafatte isaanii miti numa akkuma hawaasaatitti hubannoo ummata keenyaa cimsuudhaaf mariin akkanaa irra deddeebiidhaan jiraachuu qaba. Kana yoo goone ilaalcha dogoggoraa kara gartee tajaajila fayyaa hawaasaatiin jiruu fi talaalliis dabalatee wantoota adda addaa irratti hanqina hubannoo jiru hiikuudhaaf keessumattuu abbootii amantaatii fi manguddoo irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Karinis kanuma jettee keessumattuu amantii Islaamaa Faatumallee godhanii jettee akka dhaabbannu akka gargaaru. Yaa Kaatolikii fi amantiilee kanneen keessatti rincicaatu jira. Rincica san rezistaansii san hambisuudhaaf mariin itti fufiinsaan kennamuu qabaa. Kanarrattis ogeessi waan jiruuf isin gargaaraa jette. Heeyyaman illee jette sheekotiin amantiilee kanallee akka wanti kun gaarii ta'e. Waan akkas jette. Gama kana gaafiin jira. Jamal, go ahead, gaafadho agasii. Jamal, go ahead. Go ahead, Jamal. I think he's muted. Wow, I'm trying to make him unmute. Go ahead. Okay, now it's good. Yeah. Amma gaafadho. Ay gaafiidhaa miti dhaamsa galatoomaa isinii fi isaanillee waan kana sagantaa kana qopheessuuf baay'ee galatoomaan isinin jedha. Bakka adda addaatti uummanni keenya afaan warri afaan kana dubbatu
bakka medikaalatii, mana yaalatii fi bakka hojii, bakka gargaarsaa adda addatti warreen afaan hin dandeenye baay'inaan rakkataa jira. Yeroo interpreetara dhabdee fa'aa si galchantu jira, yeroo zaa'ata kafa'ee jira. Kanaafuu akkanumatti isin warreen wanni kun ilaalchisuu gargaarsa bakka ammaa kanatti gootanii barruudhaan isin argamu. Bakka adda addatti barruun hin jirtu afaan keenya, warri sabni xixiqqaan nu gadii hundi bakka cufatti barruun jira. Kanarratti nu gargaaruudhaaf fuulduraaf akka yaalii gootan isin hin ji'a. Galatoomaa jiin hedduu galatoomaa. Yeah, so what? Go ahead. Okay, go ahead. Okay, Ms. Karen, Mr. Jamal Shanj, extending the appreciation for your help. Thank you much. And also organizers. Also, he raised the concern, especially Oromo speakers, clients, almost in every health centers, they don't have interpreters. Some of them, they wait many hours to wait for the interpreter. He said if you could help or maybe guide us to a party that can help with that, as that was his concern. And he wanted to do this very often. And I'm also, very he sorry said there that- are sorry. no written documents or written materials. So Mhm. if you help us on this. Yes, we do have some written documents on Oromo, and I will email those specifically to the organizers to share with everybody. We're working on translating things as fast as we can. It's harder to get people who are live interpreters. Yeah, what he wants to emphasize is that the linguistic support with regards to Oromo language is very low in the King County, other city agencies, and people are really suffering due to this language barrier, going to agencies, organizations, and sending them back to their home because of the absence of this linguistic support. So what is suggesting is that the language support, what we are doing now is a great thing for our community who really have the language barrier, the barrier. So he is also recommending for the availability of some flyers and brochures and written documents in Afan Oromo, likewise Tigrinya, Amharic, Somali, and some other languages. I know that Oromo community is the largest community in the King County next to Somali, but still Oromo, Afan Oromo language is not the big language tier in the King County. So people, our communities are asking this legitimate question for a time, but I used to talk to the King County people a lot of time, but this question really didn't get answered so far. So you can take a note, and at least the health documents should be translated, printed, and the education documents should be in Afan Oromo so that people can understand and act. Yeah, so our COVID-19 response team includes a language access team that just works on making sure things are appropriately translated. I will pass this directly on to them. I work closely with the person who leads that team. And if you see anything that you would like translated, please let us know, because our language access team can work very quickly and very well. Thank you. Gargaarsuma fedhe yoo ni goonaa jetti rakkoon qabu keessattuu yoo waan afaan keessanii jijjiiramu yoo feetan gargaarsa akkasii ni goona qopheedha jetti. There is a question from the Facebook people. This guy is saying yoo dhibee akkamii hin qabaatin hin fudhanne jedha. Abduun dhageetta? Yeah. Yoo dhibee akkamii hin qabaatin hin fudhanne. Wanni jechuu barbaade yoo dhibee akkamii qabaatte irraa fakkaatu qabani na fakkaata. Yeah, sanuma. So a person is asking about the COVID vaccine and the health condition of people. Is there any boundary or restriction with, for example, if you have
if you have a lung disease or heart disease or kidney problem, is there any restriction with regard to just getting vaccinated with COVID-19? Two things about that. First of all, the vaccine was tested on people with chronic illnesses, including hypertension, lung disease, and asthma. So we know that it's safe with many chronic illnesses, but a person should always ask their own healthcare provider or the person giving the vaccine if they're concerned about whether it's safe for them. Maayin kan jette talaalliin kun yeroo hojjetamu yeroo oomishamu namoota dhibee adda addaa qaban irratti yaalameera. Fakkeenyaaf kan akka hypertension yookaan blood pressure kan jedhamu kan dhiiga maal jedhamu isa kan qabu dhiibba yaa. Kan biraa immoo asmaa namoota qaban dhibee laphee kan qaban kana irratti sirriitti wanti kun ilaalameera umaa rakkoo hin qabu. Garuu namoonni sun wanta sana kan shakkan yoo ta'e yeroo hunda doktora isaanii wajjin mari'achuun baay'ee kan gorfamudha yookaan baay'ee bayeessaa kan jedhu. Bakka talaallii fudhatanittis gartee yeroo talaallii fudhatan yoo shakkii akkasii qabaatan warra talaallii namaa kennu sanittis himachuu qabanii jedhu. Doktora ofillee. Doktora mataa ofii. There's a question. It's like, okay. The question is, it's kind of vague, but that's okay. So he's saying that he said there's a rumor that some individuals who took the vaccine and died. So can we determine that because of the COVID or the side effect of the medicine? Okay, that's a very good question. So the side effects from... Translate that. Let me translate Oh, sorry, go ahead. Gaafin jiru namni dawaa kana fudhate talaalli kana argite limmee tana ka fudhate gasi ni du'e namtichi hama jiru jira kanaafuu namichi du'e suni dhukkubarraa du'e jennamoo qorichatu ajjeese waan akkasitti. Go ahead, man. So the side effects from the COVID-19 vaccine usually last 1 to 2 days and are very mild. Sometimes people feel very tired and need to take a day off work, but they generally include headache, a low fever, and fatigue. Yeah, eenyuun side effectiin kan talaalli COVID kun yeroo xiqqaadha kan turu gara guyyaa 22 qofa kan turu eenyuun kunis baay'ee kan cimaa mitiidha. Dadhabbina xinnoon mul'ata kan biraa immoo qaama ho'ina qaamaa xiqqaan ta'ee jira mataa boowwoo kana malee wanta ammas guddaa ta'ee nama du'aan qaqqabsiisu miti. How long do you say the side effect can last, occur? Sorry. They usually last 1 or 2 days. It depends on. Guyyaa tokko lama jette. Oh, guyyaa tokkoof lama. Yeah. 1 or 2 days. So yeah, okay. One more thing about that though, a very small number of people have had a severe allergic reaction called anaphylactic shock. Namoonni xiqqoo ta'anii eenyu kan side effect kan allergy marjoobo hamaa ta'e kan anaphylaxis jedhamu kan kun namoota percentii xiqqoo ta'e kan isa qabanudha. Yeroo kittibaata kana fudhatanus namoonni kittibaata sana kennan hin gaafatu kana wanta allergy akkasii qabdamoo hin qabdu jedhanii hin gaafatu. Sila kana isa sirriitti eenyu xiyyeeffannoo kennuunis ba'eessa. Out of the first almost 2 million people who got the Pfizer and Moderna vaccines, only 21 people had that kind of reaction. Yeah, namoota miliyoona lama talaalli kana fudhatan keessa xiqqoodha kan eenyu jedhu. You said 200? No, 21. 22. Okay. 21.
Yeah. Digdami tokko yookaan digdami lama qofa kan achi keessa sila kana baay'ee xiqqoodha jechaadha. And none of those people died from that reaction because it is treatable. If you use an EpiPen, that's the kind of reaction that it's for. Kanarraa kan ka'e namoonni du'an hin jiranu. Maaliif innasuma battalumatti wanta sana yaaluun ijaa danda'amuuf jechaadha. Qoricha alaarjii EpiPen kan jedhamu innasuma yoo argatanii jechaadha. Gama biraatiin waan natti katabdeen jedhaa jirtu isheen warra argitee informationii kana barbaadanii fi kanuma informationii kan waliif sheerii godhaadha walii qoqqoodaadha akkasitti waan kanumarraa baratanii waan akkasii jette. Okay. So I have a question. You mentioned there's no any animal product in the medicine? Yep, that's correct. But I didn't see the ingredient, but it looks like somebody read saying there's a fat in there. Yep, those are synthetic fats. There's not a concern about them containing any animal products, and there are no pork fats in the vaccine. Okay, gaafin jiru gama Facebook irraayi waan horii irraa dalagamu foonii fi lafee fi gogaan uumamni bu'aan irraarra unjiru jedhama garuu achi keessatti coomatu jira coomni kun kamaali jedhanii gaafatanii deebiin isii dhugaadha coomni horii hin jiru achi keessa ka porkitis hin jiru kun ammoo cooma argitee synthetic fat waan jedhamu ka mukarra takki ammoo waan biraatirra akka coomaatti bakka bu'u godhame malee waan horiitti rarra'u miti. If anyone wants to see the specific names of the ingredients, those are available. All of them are available on Public Health's website, and I put a link in the chat a little while ago to that. Hey, one dawaa san keessa kan takkaan ka sirriitti babal'isanii ibsanii yoo barbaadan website warraa turani jira jette. Thank you very much. Go ahead, Ganame. Gaafii tokko lama gooneeti sa'aat jahatti namnuu fi nama lama gaafii jirallee. Okay, namni fudhatiin jiraata fudhatanii itti hin kenniif. Eeginaan baasaa jiran jiru. Go ahead. Okay, hayyee ani bakka barruu afaan Oromoo sun irratti diqoo waan dubbadde qaba agartee bakka amma King County kanatti yookaan Seattle Housing kanatti afaan Oromoo barreessanii isan teettanii flyerii warra laaltanii warra duri afaan Amaara dubbatu ka afaan Oromoo diqoo barateetti waan sun barreessa. Waan sun oka irdeebi'anii ka amma agartee waan koobii kan ka afaan Oromootiin barreessan taate akka warri nama community teen ka Oromoo kana ka afaan qajeela dubbatu keessa fudhatee waliin gattaa'ee barreessuu gaafadha galatooma isiillee galatoomee dhiinar waan itti sirra baranne. No, it's true story. You know that. No. The reason I'm laughing is you read my mind. That's the exact thing I want to. Yes, it really bothered me. And fan Oromo le duka tabek really go beku but wariachi keesa duri wansun kore warisunum fudate devisa. So that one needs to be changed in our community. That's my biggest concern actually. Thank you. Yeah. Our sister, she loved to say thank you much. She said we learn a lot from you. We should be frequent in our community. That's what she said. Wonderful. And I just discovered too that our frequently asked questions page has been fully translated into Oromo, which nobody told me before this presentation. So I just put in the link to that whole page with all of the frequently asked questions in the Oromo language in the chat. So the concern she had, even the translated documents, they're not properly translated. That's okay. That is good feedback for our language access team, and I would love if somebody would email me, let me know what the specific mistakes are, and I will let them know that they need to double check the translation. I just sent you an email so we can talk the details of what is our okay, perfect. We can get that fixed very quickly. Thank you for bringing that to our attention. Dhugaadha waan ganaman kaaftaman ajaa'ibaati yeroo hedduu kan afaan Oromootiin katabame qara'uun nama dhiba understanding gochuu dhiisiti. Dhugaadha
maashiniin naqaniituma Google naqanii godhanii translate godhanii warri kanaan dura godhaa ture. Kanaafuu alhamdulillah amma nama afaan Oromootiin baratee sadarkaa barsiisummaa gahee baay'ee waan qabnu hawaasa keenya keessatti irraa haasa'uu ni dandeenya inshallah. Yaa dokumentii kana just waan tokko dabaluudhaafi dokumentii kana ilaalchisee kan King County'dhaan hojjetame namoonni kana kan translationii taasisanii kan afaan Oromoo haasa'an Oromoota jechaadha. Kan biraas immoo wanti kun nama tokkoon qofa miti kan translate ta'ee achumaan darbu jechaadha. Namni biraa immoo wanta sana hin ilaala jechaadha. Sila kana nama lama sadii keessa kan darbu jechaadha. Garuu maaliin rakkoonsaa yeroo tokko tokko jechoonni kun technical words ijaa qabanuuf sana hiikuun yeroo tokko tokko rakkoodha jechaadha. Kana kan jiru achirratti garuu specific kan ta'e dokumentii kanarra kan jiru rakkoon yoo jiraate akkuma edda sila jedhame odeeffannoo kana kennuun ba'eessa. Yes, Abdu is back. You back, Abdu? Yes, I'm back. Okay. Was disconnected for some reason. My internet is so slow. Okay. Oh no. Don't worry, we're working on that. We're trying to get the high speed internet. Yeah. We Been love and many hate years. technology. Yeah. We are struggling with tech. So I think it's the right time to wrap up, or yes, but before that, I want to raise a few things. Is that okay? Yeah, I think we have 5 minutes to just congratulate our guests. Yes, Thanks really our guests, and then I want Karen to go over like 1 minute or two, since a lot of people joined late, the summary of the difference between the Johnson's, Pfizer's, and Moderna. Yes, I can do that very quickly. The Pfizer and Moderna vaccines both use messenger RNA technology, and you need to get 2 shots for it to be fully effective. Pfizer fi Moderna messenger RNA kan jedhamu technology sana kan fayyadaman yeroo ta'anu yeroo lama marsaa lamaan kan talaallichi kennamu kan jedhu. The Johnson & Johnson vaccine uses technology we're more used to, which uses an inactive virus to bring instructions to our cells that only requires 1 shot. And all of those vaccines have been shown to be highly effective and safe for a wide variety of people. Johnson & Johnson kun haaraadha technology sana kan fayyadamu ton ta'in ituma ta'u virusii du'a yookaan inactive ta'e kan fayyadamu yeroo ta'u keessattuu vaayiraantii yookaan gosa COVID-19 kan edda sila kaasne kan Afrikaa kibbaa fi Biraazilitti kan argamu isa sirriitti ittisuu irratti cimaa kan ta'e kan jedhu. Yeroo tokko qofa garuu kan kennamu akka isaan kaanii yeroo lama toon ta'in kun alum tokko kan kennamudha Johnson & Johnson kun. Thank you. Last not least, it is safe for all ages. The vaccine right now is not available for children, although they're doing trials with younger teenagers now. Okay, gaafin an gaafadhe akka samariitti dhumarratti namni martu fudhachuu danda'a jennaan daa'imman fudhachuu hin danda'an hanga ammaa fi garuu ijoollee tiineejaran irratti ilaaluu jiranidha. And in fact, my cousin's 13-year-old daughter chose to sign up for one of those, and her mother is a nurse and supported that choice. Intalli obboleettii tiyyaa takke ammoo durbiin tiyyaa umurii 13 amma argitee galmooftee jirti waan kana fudhatuuf jetti. Garuu haga ammaa daa'imman irratti hin beekamne. The Moderna vaccine is approved for people 18 and older, and the Pfizer vaccine is approved for people 16 and older. Yeah, Pfizeriin umurii 18 irraa olii fi namni fudhatuu danda'u, Moderna ammoo 16 irraa olii jetti. What about Johnson? What about Johnson, Ms. Karen? It's sorry, I was muted for a second. It's available for people 18 and older also. Or Johnson also 18 and older? Kasimi?
Yaa akkasuma jette Johnsonis waggaa 18 ol kan ta'aniif qofa kan kennamu. Perfect. Aye. Abdu. Okay, all right. I really appreciate Karin for this long conversation and Q&A. You did a wonderful job in answering many questions and doing the clarity on the on COVID-19 vaccine, so people can make a decision and take this vaccine by themselves and disseminate this information and spread the awareness to those who haven't got a chance to participate on this session. I really appreciate what you did for our community. Thank you, Vera, for organizing this. Thank you, Peggy, Jessica, for really creating this conducive environment for this wonderful session. Thank you, Adam, for hosting and interpreting, and thank you, Dereje, for really engaging in this interpretation process and in clarifying different things. I really appreciate everybody who attended this session, our community members, wonderful community members that can reach out to our community and convince people to just do this vaccine. So I would like to say thank you so much, everybody who attended this session, and exclusively thank you, Augustus, Vera, Peggy, Jessica. Thank you so much. So I just want to say thank you, Abdu. You always go for our community. You bring a lot of resources. Keep doing that. And through you, we learned great people like Karen with a great experience and a nice way explaining people the way people understand. I cannot honor to host the meeting. A lot of great question was asked. Iddu galatoomada umriin dheeradha sharing waliif godha videodha sharing gona baddenani. If Karen have something to say last minute, we can give you a chance. I just really want to thank everyone who participated in this. There's so much information to navigate about these vaccines, and we appreciate the opportunity to help you figure it out and answer your questions. Thank you so much for giving us your evening. Thank you, Matt. Warri afaan dhageettanii galatooma talaalli kanaaf nama galmeessaa jirani. So far gara nama 137 akkana galmeessee jira. Almost manguddoon Oromoo hundi fudhatanii jirani. Warri 65 oli. Itti aansinee warri ulaagaa guutu warra waggaa 50 guutee fi namoota ilmaanii yookiin namoota akaakayyuu ta'aniif tajaajilaniis ulaagaa guutanii. Ilmaanii qofaa miti warra gartee nephew niisii qabaniis ijoollee sumanii fi abbeeraa taataniif yoo qabaattan ulaagaa kanan guuttanii. Itti aansinee warra child care galmeessinee namni hedduun kittibaata talaalli kana fudhatee jira. Torbaan dhufurraa kaasee ammoo konkolaachistoonni ubarii kan liiftii kan taaksii namoonni kunniin hundi ulaagaa waan guutaniif na biratti bilbiltanii galmaa'uu dandeettanii galmaa'uudhaaf it doesn't take more than 3 minutes miniti 3 qofaa fudhata. Kanaaf dura yoo fudhanne hedduu gaariidha. Talaalliin kuni talaalli kana yoo fudhanne amma CDC wanti jechaa jiru maaskii fuulaallee even dhiisuun hin danda'ama. Namoota dhukkuba kana qabaniinis yoo wal qunnamtii gooneetiin jenne dhukkubni COVID kun nun qabu jedhu guideline fooyyessee waan jiruuf CDC dursanii talaalli kana fudhachuun bu'aa guddaa qaba. Ramadaanatu as deemaa jira. Baatii Ramadaanaa walitti dhufuu qabna. Du'aa godhachuu qabna. Kanaaf as soon as possible talaalli kana akka fudhattaniin isin gorsa. Wamaa wanti miidhaan inni fidu hin jiru. Dhukkuba kanaan qabamuu caalaa wanti nama miidhu hin jiru. Kanaaf murteessaati. Talaalli kana fudhadhaa. Namoota talaalli kana fudhatanis akka isaan fudhatan irratti hojjedhaa barsiisaa. Gorsaadhaa kana dabarsaaf isiniin jedha. Anytime bilbila kiyyarra bilbiltanii
galmaa'uu dandeettanii ani isin galmeessaa. Even yoo ulaagaalee guutuu baattan akkaataa itti galmeessituutu jira. Naqunnama talaalli kana fudhadhaa isiniin jedha ulfaadhaa galatooma. Thank you so much. Abduuni waan garaa godha. Itti gaafatamaa OCS illeedha. Waajjira masjida Islaamaa ka as Oromoodha. Gama sanillee tajaajila kennaa jira. Gama neighbor house illee akkasii. Kanaafiyyuu umriin keessa rabbi adeeresu. Waan amsisaa inshallah hojirraanii walchina. With that, we can close our event. Thank you once again, everybody. Make sure you share the videos on the Facebook and the YouTube and all the social medias. And if necessary, I will send it to you guys after the recording. Yeah, we can also use this recorded video education material to just teach another people. If people have more question about COVID-19, I think this is a great resource. We don't need more outsider to explain, I think, what the vaccine is and what side effect and what to do about it. So just we will keep this video to teach our people. I think it's a great opportunity. Thank you very much, Karen. Thank you, Peggy. Thank you, Vera. Thank you, Doroje, and all the community. Thank you, Jessica. Thank you, everyone. Be well. Everybody. Thank you all. Bye-bye. See you all. Bye.